Bienvenidos. Este es un nuevo formato que se trata de ir a por el artista en vez de que el artista venga a nuestra ubicación, ¿vale? Hoy tenemos que darle las gracias a los chicos de URANIO.92 porque nos han dejado el recinto para hacer esto posible hoy. Estamos hoy con Blacksmith, una artista y DJ de música electrónica, artistas emergentes, como la mayoría de los artistas que intentaré traer aquí. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti, Ann. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces? Pues nacida soy en Rumanía. ¿En Rumanía? Sí, cerquita de Transilvania, o sea que soy vampira. Pero en verdad me he criado aquí en Valencia, en un pueblito que se llama Gilet. Y poco más respecto a de dónde vengo. Luego también es verdad que siempre he estado muy ligada a la rama de las artes, que estoy en la Facultad de Bellas Artes y... ¿Estudias de Bellas Artes? No, estoy de diseño, pero estaba en la Facultad de Bellas Artes. Vale. Y no sé, la música siempre ha sido muy importante. Siempre he tenido banda sonora en mi vida y la verdad es que a la hora de dibujar siempre he necesitado música de fondo. Y al final, pues la música electrónica como que siempre me ha ayudado más a conseguir metas. En plan, me la ponía de fondo y a trabajar. ¿Qué sucedió para decir, mira, es aquí? Voy a poner el bombo a tope para darle cachetadas a todo el mundo en la pista de baile. Sucedió una rave. Una rave así de... Oye, pues vámonos aquí y tal. Y descubrí lo que era un muro. Yo creo que no hace falta demasiado más. Y ya está. Yo creo que no hace falta demasiado más. A mí lo que me sucedió, por ejemplo, fue que fui a mi primer festival. También. Y fue a mi primer festival y fue decir... Un mundo nuevo. Sí. Un mundo nuevo fue mirar esto y decir... Fue inmediato. Es lo mío, me enamoré. Sí. Fue inmediato. Y además encima lo típico es que estás un poco perdido. Encima, ¿no? Entonces vas de fiesta, vas a festival incluso. Ves a todo el mundo feliz. Ves a todo el mundo... Buena onda, ves a todo el mundo feliz por lo mismo encima. Y ya por si fuera poco, el DJ es el que tiene el control del ritmo de la gente y de lo que hacen y de cómo se mueven y cuando paran, cuando respiran y cuando no. es el maestro. Yo dije, yo quiero ese poder. Yo me imagino que te habrá sucedido un poco... Sí. Un poco igual, porque es por ahí. ¿Cómo llegaste al hard techno? Al hard techno llegué descubriendo a Amelie Lenz, a Charlotte White y a Débora de Luca. Ellas tres me hicieron así, me abrazaron y me dijeron, esto es el mundo del techno y el que más me gustó. Cuidado, porque incluso esas artistas hace un par de años eran super underground. Sí. Y ahora mira el tema de... Correcto, las descubrí cuando, o sea, no es que no fuesen nadie, pero estaban empezando a resonar y yo subí con ellas. En plan, dije, yo quiero, me arrastraron. Ahora super mainstream, súper. Sí, son muy pepinas las tres. Creo que Charlotte White fue la primera artista de techno en estar en el main stage del Tomorrowland. Del Tomorrowland, sí. Y pinchando tecnazos, sí. Pues bueno, nada, creo que ya nos has contado un poquito de lo que eres y de lo que pones. Y ahora quiero que nos enseñes un poquito ese oído musical. Quiero que nos enseñes un poquito... La caña que os puedo dar. No a mí, porque yo... Voy a darles Así caña. que... ¿Vamos allá? Vamos. Is not available at present. Please leave your message after the beep.